Evet beyler. Evet, evet beyler, bir sonraki bölümde görüşürüz. Hatırlarsanız en son bölümü hatırlamıyorum ben, daha doğrusu. Çektim ama hatırlamıyorum. Ya ben görevleri yaptım. Biraz nasıl satın alınır, şey olur, onu bu başladık. Şimdi ana görevimize devam edelim. Profesör Fige şu bu da hakkında rapor verelim. Ama hayvan yakalama bende açık değil. Onu açmamız lazım. O yüzden videoyu çekmek videoya çekiyorum. Aslında bana kalsa ben yapardım. Ama işte maalesef Profesör I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cafe. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Şimdi tam 6 tane bölüm videom oldu. Hangisi bilmiyorum. Yani artık onları bulacağız. The room is called the Map Chamber, by the way. And the portrait of Percival Rackham awaits us there. Confringo! Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Şimdi harita odasına giriyoruz. Profesör geldi bakanlıktan. Biz onunla beraber harita odasına gireceğiz ve To think it was beneath us all this time. Koca zamandır yani. Hogwarts'ın altındayız. Oluyor be. This looks promising. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber.
That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Yine şöyle oluyor. Shall we have a look? Profesör Fig'le beraber ilerleyeceğiz bu hikayeyi. I know Görevleri. that tower. Ama It's tek not başıma far. yapacağım. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. Hatırlamıyorum. As your Haritada mentor, işaretleriz. the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. Hatırlıyorum. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. Nasıl isterseniz. Ne ara bu kadar hızlı mı? It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Beyler hiç uğraşamayacağım. Buraya gideceğimiz için net haritasında değil, Hogwarts haritasında. Evet, bu görevde hikayeden ilerlemeye devam edeceğiz. Daha sonra Sırlar Odası'na gidip o çantayı almamız lazım. Tabi de onun için görev bayağı bir ilerletmemiz lazım. Hani hiç altın almasaydık ya. Kaç altınım? 8 oldu. Aslında bir tane bölge alıp gidebiliriz gibi geliyor. Geliyor da benim aklımda 2000'lik bir şey kaldı. Onu alıp öyle gideceğiz.
Yani şimdilik yayan devam edelim. Şu an 2006'ına falan tamamlarsak satarsak hayvan yapmamız lazım. Hayvan satmamız lazım. Bile biraz yerde bayağı bir yer. Uzay taşını bayağı bir topladık gibi. Yolda tehlikelerle karşılaşacağız. Revelio. Biraz için. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Yolda çıkan arkadaşlarla kalıp uzaya izleme yapımında olayı izlemede yardımcı olacak gibi. Bayağı bir kuracağız gibi. Kuracağız bayağı bir. Revelio. Oraya giremiyoruz. Ya bırak mikrofonu oraya giremiyoruz. Çok böyle bayağı da ya. Keşke az daha alaymışız. Neyse. 2006 lazım ama yapmam gereken. Ha, bu arada şu büyüleri bir güncellesek nasıl olur? Şunu şöyle alsam. Bunu böyle alsam. Buraya koysam. Hatta durun. Böyle al. Sarıyı da böyle al. Tamire pek ihtiyacımız olmuyor. Bunu da buraya koydum. Tamam, şimdi oldu. Evet. İlerleyebiliriz. Hikayeden ilerlemeye devam edeceğiz. Buradan sonra hayvan satma bölümü falan açık olur ya. Ama işte duruşmadan sonra bilen açacak onlar. O yüzden bayağı bir uğraşacağız gibi hayvan yakalamaya. Ya hayvan yakalayıp satarsak daha iyi olur. Hem işte ise altın konusunda sıkıntı çekmeyiz. Ama onları açmamız lazım. Şurada birkaç şey mı var? Best thing in the world, finding a beast in your trap. Betting on the dragon fight was the best decision I've made yet. You're a slippery. It's you who interfered with Protego! Confringo! Everyone, Expelliarmus. Accio. Incendio. Fringo. Oh, too harsh. Potato. Accio. Fringo. Expelliarmus. Incendio. Accio. Expelliarmus. Confringo. Your poaching days are over. Burası. Şey var. Bak, ben size bunların nasıl yapacağını göstereyim mi? I know what that Yani means. biraz Merlin trial. pek zor değil. Ebe gümeci tohum mesela, onu kendisi serpiyor. Sizin yapmanız gereken şunlardan. Başlayın. Bunlar. Merlin himself would be proud. Evet, sonra buradan bir şeyler açılıyor gördüğünüz gibi. Yani kolay, zor değil, haberiniz olsun. Merlin, o tüylerin olduğu yer, Merlin'in alıntıları, onları da yapmaya çalıştım muhakkak. TP veriyor, TP'lerde olsun, seviye atlamak vesaire olsun, bunlar için çok önemli. Şimdi biz görevimize devam edelim. Bir yandan
Korktuğum başıma gelebilir. O yasak ormana giriyoruz. Farkındaysanız yasak ormana gidiyoruz. Biraz sıkıntılı olabilir. Lumos. Hatta ne yapalım biliyor musun? Görmüş değiştirmiş gelmiş olabilir. Değil. Daha bunun maskesini açmadım. Açacağız. Şimdilik böyle devam edeceğiz. Zırhla. Who lived here, I Uzaklaşmamız wonder? lazım. Sesim gitmedi mi? Geliyor herhalde. Ya arada bir kopukluk oluyor gibi. You're a big children. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Karanlık orman biraz tehlikeli beyler.
Hiç beklemediğim kadar da tehlikeli. Gördüğünüz gibi ben dikkatli bir şekilde ilerliyorum. Yani yakalanma korkusu bir yandan. Bir de ben de korkmaya başladım şu an, yani yasak ormandayız. Alo? Çok korkutucu. Yakalanmamaya çalışıyorum. Örümcek görmesin yeter. Örümcek görürse sıkıntı. Kaç. En sevmediğim şeyler örümcek. Ya sırf şeyim olsaydı sıkıntı yok. Geçerdim. Şimdi şurayı da görse sıkıntı olur biliyor musun? Ama yaklaştık. Yaklaştık. No! We repay blood with blood. Alın. Onlara dokunmasak bir şey yapmazlar. Biliyorsunuz ki Harry Potter dizisinde de filminde de olduğu gibi onlara bir şey yapmayın, dokunmayın. Bunlar size bir şey yapmaz. Görseler bile bir şey yapmazlar. Ama şu lanet örümcekleri yapar. Olmuyor. Cidden troller var ha. Ben de bir an evvel varayım diyorum. Ya bu karanlık orman var ya, cidden insanın bilerini ürpertiyor. O derece. Yani ben de şu an şey gibiyim bir yandan, sanki dilerim boşalmış gibi yani. Yani elim kolum boşalmış hissediyorum. Yani dikkat edin, yani o kadar biraz da korkutuculuğu da var. Hem aksiyon hem heyecan, yani macera olsun, korku olsun, hepsi var gibi. Oyun güzel, oynamak isteyenler hemen Epic'e girebilir, bedavaya veriyor tabii. Şöyle bir gidelim bakalım. Gel. Over here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate Yeah. past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Yine savaşa gireceğiz büyük ihtimal. Well, this isn't ideal. O zaman No, biraz it isn't. görünmez. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Could do with a nice mask. Quickly now.
Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Well done. There must be something here. Ramrock said so. There must be something here. Ramrock said so. I didn't touch your helm. Petrificus Totalis. Thank you for making me the first object of your suspicions. Know who my friends are now, don't I? There must be something here. Ramrock said so. Wait a minute. I wouldn't give for a cup of mushroom tea. Petrificus Totalis. One of the best meals I've ever eaten. Quiet as a grapple, you are. Petrificus Totalis. Revelio. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? And we will draw blood. Expelliarmus. Was that your best? Who little magic Expelliarmus. Accio. Confringo. That's everything you did. Levioso. Depulso. When are you going to give up? Is that the best you can do? Expelliarmus. Accio. Confringo. Revelio. Ah böyle işte bu kadar. Looks like we found the entrance. It's locked. Bunu bana da öğretin. Lumo. An unlocking charm. Very handy. No time Revelio. now, but if you don't learn it soon enough, we Lumos. can work on it back at the castle. Lumos!
I wonder who this is. With robes like... Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. Savaş kostümüyle gelmek çok akıllıca beyler. İnanılmaz akıllıca. Bir hava kattı biliyor musunuz ya? Welcome to Sanbakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sambakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. Burada her yerde de gördüğümüz kahveyi içmesek olmuyor mu kardeş? Ben bu heykelden şüpheleniyorum. Revelio! Lumos. Reparo. Revelio. Demek ki burasıymış ya. Lumos. Revelio. Bu ayvayı yedik. Hadi geçmiş olsun. Denemeye girdik. Tek başımıza. Başarısız olmaktan I've seen this before, in Gringotts and the restricted section.
Revelio. Ziyade Reparo. Impressive. That must have done something. Best have a look around. Revelio. More traces of ancient magic. Something must be different. These are never a welcome sight. ya yine mi ya? At least I know what to expect this time. Expelliarmus! Accio! Incendio! Confringo! Protego! Stupefy! Accio! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Accio! Incendio! Confringo! Levioso! Lumos! Accio! Expelliarmus! Incendio! These look familiar. Accio! Oluyor lan. Confringo! Accio! Accio! What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. Confringo! Expelliarmus! Incendio! Levioso! Depulso! Reparo!
The room changes when I move in and out of the archway. Lumos. Levioso. Capolso. Reparo. I can see a way out on one side, but when I pass through the archway, it's blocked by a wall. Confringo. Incendio. Incendio. Confringo. More statues. Accio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Accio. Confringo. Incendio. Reparo. Protego. Expelliarmus. Accio. Incendio. Confringo. Accio. Expelliarmus. Confringo. Not making this easy on me. Revelio. Accio. Accio. Levioso. Sanırım buldum nasıl yapacağım. Buldum. Peki. Accio.
Seems I ought to explore this archway from both sides. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Levioso! Depulso! So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Expelliarmus! Confringo! Incendio! Depulso! So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Değil. Depulso! So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio! Levioso! Ben bunu nasıl yapacağım? He? Böyle yap bakalım. Accio! So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge.
Accio. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio. Bak. Diyoruz. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. I'll never get used to these floors. Accio. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Accio. Incendio. Confringo. Accio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus, Incendio, Confringo. Incendio. Accio. Ah ya olmadı ya. Öf. Tekrar deneyeceğiz. Tekrar deniyoruz abi ya. Oraya almamız lazım. Ha bulduk. Nasıl alacağımızı bulduk. Destek alarak. I'll never get used to these floors. Expelliarmus. Accio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Accio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Accio. Expelliarmus. Incendio.
Confringo. Accio. Expelliarmus. Incendio. Accio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Accio. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Accio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Ben onu öldürdüm, onlar da beni öldürdü ya. Öf. Tekrar deneyeceğiz. Sıra buradayız galiba ya. I'll never get used to these floors. Expelliarmus. Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Accio. Confringo. Protego. Stupefy. Accio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Accio. Confringo. Expelliarmus. Accio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Accio. Confringo. Protego. Expelliarmus. Accio. Confringo. Stupefy. Arkamdan vurdu ya. Saklanmamız lazım. I'll never get used to these floors. Expelliarmus. Leviosa. Incendio. Confringo. Protego. Leviosa. Expelliarmus. Confringo. Leviosa. Incendio. Expelliarmus.
Levioso. Expelliarmus. Confringo. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Levioso. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Orada al. Bağırma. Ne çekiyorsun? Levioso. Accio. Depulso. Accio. Depulso. I need to see what's changed on each side of this archway. Accio. Revelio. Lumos. Don't like the look of this. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Levioso. Protego. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Incendio.
Levioso. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Ha! Gel be! Expelliarmus. Levioso. Confringo. Be! Incendio. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Expelling. Confringo. Lan yanlış tuşa bastık ha. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Confringo. Expelliarmus. Rebellion. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Levioso. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Ah ya olmadı ya. Abi o kadar küçüğüm ya. Yanlış hamlelerle dalıyoruz abi. Yanlış hamlelerle dalıyoruz. Don't like the look of this. Expedego. Expelliarmus. Confringo. Accio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Accio. Expelliarmus. Incendio. Confringo.
Confringo. Accio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. 5 tane kaldı size. Hiç de kullanmadık daha. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Accio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Accio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Accio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Accio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Accio. Incendio. Confringo. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Accio. Confringo. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Accio. Expelliarmus. Confringo.
Confringo. Bu neydi ya abi? Çok zordu ya. Of, bayağı uğraştık işte 3 defa ya. What a relief. Ya hele şu bitti. Bir daha sizinle oynamam lan. Another pensive. Revelio. Sandığı açmışız. Burada bir sandık var. Oy oy. Ha, gözyaşı. Arkadaşlar bu bölüm bayağı uzun oldu büyük ihtimal. Çünkü bölüm başı ne olacak bilmiyorum. Hepimize ayarlarım. Gördüm. İyice güzel. Şimdi ihtimal 3 tane video atacağım. Bunu atarım. 4-5 de atarım. 6'yı sonra atacağım. Bu bölüm sonra. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Hadi be. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. Evet. Revelio. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. Hadi be, harita odasına açılacak. Valla bütün bölümler bağlantılı gibi. Hadi daha orada. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. Zortun. We saw you in the pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed.
So, you found the port key to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Savaşımız yine göre... Daha sonra oh, bir tane yetenek. Karanlık sanatlara mı artık? Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Ama istemiyorum profesör. Evet arkadaşlar. Bu saat videomuz oldu. Bunu da atladık sonra bitirelim. Geri kalan bölümleri canlı yayın yapacağım. Söylemek istiyorum. Kararımızı değiştirdik. Evet.
Bu arada yeni görevler var. I should ask Sorununu. About... Evet beyler. And highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Anladım. Tamam. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. Profesör ana internet görevleri. Troll öldürecek. Ne kadar? Ha. Al. Al. Kilit açma. Aa güzel. Ama önce canavarlar sınıfı. Okey. Lot botu. Goblin lot botu. Goblin lot. Tamam bunları halledeceğiz. Önce canavarlar sınıfına gideceğiz. Ama bunların hepsini diğer bölümde yapalım I böyle. would like to teach you descendo, useful for pulling objects to the ground. Umarım güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Ve ayrıca kanala abone olmayı, like ve yorum yapmayı da unutmayalım lütfen. Tekrardan hoşça kalın.